আমরা সবাই জানি যুক্তরাষ্ট্রের লস এঞ্জেলেসে একটি লিটল বাংলাদেশ আছে, এক টুকরো বাংলাদেশ। সেই লিটল বাংলাদেশের কথা সুদূর বাংলাদেশ থেকে বা যুক্তরাষ্ট্র বেশ চর্চা হয়। আজকে আমাদের সাথে এমন একজন আছেন যিনি এই লিটল বাংলাদেশ করার পেছনে তার অবদান সবচাইতে বেশি। লেটস ওয়েলকাম প্রেসিডেন্ট অফ লিটল বাংলাদেশ ইমপ্রুভমেন্ট ইনকর্পোরেশন, মুজিব সিদ্দিকী। কেমন আছেন ভাইয়া? আলহামদুলিল্লাহ, ভালো। আপনাকে পেয়ে আমরা সত্যি অনেক গর্বিত। জি, লস এঞ্জেলেসের মতো গুরুত্বপূর্ণ একটি জায়গাতে লিটল বাংলাদেশ গড়ে তোলার পেছনে আপনার ভূমিকা এবং অবদান কম বেশি আমরা সবাই জানি। তবুও দর্শকের অনুরোধে আমরা জানতে চাই যে লিটল বাংলাদেশ তৈরির পেছনে আপনি কোন স্পেসিফিক রোলে ছিলেন এবং এটার হিস্ট্রিটা যদি আপনি আমাদেরকে শোনাতেন। আমার মনে হয় সময় যেহেতু কম, আই উইল ট্রাই টু বি অ্যাজ ব্রিফ অ্যাজ আই ক্যান। মূলত যখন আমরা এটা করার সিদ্ধান্ত নিলাম তখন কনসুলেট অফিস থেকে আমাদেরকে একটা মিটিং করার জন্য বললো। আমরা মিটিংয়ে বসলাম সবাই। দেন দি প্রসেস স্টার্টেড, দরখাস্ত করা হলো। দেন কনসাল জেনারেল ছিলেন তখন আবু জাফর সাহেব। উনি বললেন যে আমাদের এক একজন এক এক কথা বলতেছে, উই নিড এন স্পোক পারসন। তখন আমি একটা লিখিত পিটিশন করলাম এমবেসিতে, কনসুলেট অফিসে। আমি যে এই স্পোক পারসনের দায়িত্বটা আমি নিতে চাই, বিকজ আই এম ফ্যামিলিয়ার উইথ দি সিস্টেম অ্যান্ড আই নো দিস প্রসেস অ্যান্ড অল দিস থিংস, সো ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড আই ওয়ান্ট টু ডু ইট ফর ফ্রি। উনি বললো যে আমাদের আরেকজন ভদ্রলোক আছে, আপনি এমবেসিতে কনসুলেট অফিসে আছেন, তখন আমরা সিদ্ধান্ত নেব। সো দেন হোয়াট হ্যাপেন, লং স্টোরি শর্ট, আমাদেরকে 4 জন স্পোক পারসন ঠিক করা হলো। সো আই ওয়াজ ওয়ান অফ দ্যাম, এবং সবাই আমাকে দায়িত্ব দিল টু অ্যাক্ট এজ এ কোঅর্ডিনেটর। সো আই স্টার্টেড টু রাইট উইথ দ্য সিটি অ্যান্ড অল দিস থিংস। তারপরে যখন এট সাম স্টেজ সময় যাচ্ছে, তারপরে আমাদের ন্যাচারালি there are few friends, তারা মনে করছিল যে they should be also involved in the management of this process. তো ওনারা এসে বললো যে আমরা থাকতে চাই সাথে। So then it was a 10-member committee. Still I was the coordinator. So যাই হোক, তারপরে sometimes যাওয়ার পরে নর্মালি যেটা হয় এই সমস্ত কাজে, there is competition and it's healthy, I would say. So এক পর্যায়ে they wanted to find somebody else. তখন আমি করলাম কি, I was very upset because I have been doing the job. Then I went to the community. I took about 750 signatures from the local people and I became the attorney. In fact, তারা আমাকে irrevocable power of attorney দিল to negotiate with the Korean community and the city officials. And then I started to work with this project. Basically, আমার যে কাজ to itemize planning, organizing, negotiating with the Korean counterpart. ওনার নাম হচ্ছে চ্যাং লি. He was a very nice gentleman. Entire Korean community was against us. But somehow I was able to work out a deal with him. আমাদের প্রয়োজন ছিল একটা সাইনের. It was predominantly a Korea town. Naturally, they were very upset. This is, you can have your little Bangladesh anywhere you want, but not in our backyard. Council member Tom Labonch, he was also said Korea town predates the history. But আমি little Bangladesh তো কোনো কিছু দেখি না এখানে. So anyway, that was a big fight. And so to go back to what was my role in making strategic decisions, এক সময় কাউন্সিল মেম্বার যখন আমাদের বিরুদ্ধে চলে গেল তখন we all wanted to demonstrate against him, but I stopped. সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্কের হামিদ খান বলে এক ভদ্রলোক ছিল, they do this community activism. I will say no, not at this time. So with patience and with respect, we try to negotiate with these people, and initially they accepted. চ্যাং লি বললো যে আমি ম্যাক্সিমাম এগ্রি করতে পারি ফর এ করিডোর। সো আমরা যখন আমাদের মেমোরেন্ডাম সাইন করলাম
তখন he said লিটল বাংলাদেশ করিডোর। তো তখন আমি সিটির সাথে সেটা টেক আপ করলাম, উই ডোন্ট অ্যাকসেপ্ট সিটি করিডোর। করিডোর বললে মনে হয় যেন একটা ছোট জায়গা। লিটল বাংলাদেশ ইজ এ বিগ ওয়াইডার এরিয়া, সো then I was able to get the clearance as Little Bangladesh. So Augusটের বোধহয় খুব সম্ভব 20 তারিখ 2010 finally after so many things happened, but at some other point, because the time is very short, maybe we will elaborate how things had happened. We got the approval from the city council, and then তখন city council president ছিল আমাদের খুব close মানুষ, 𝐼𝐴 সাহেব. He was very helpful. He was mayor at later, পরবর্তী পর্যায়ে আমাদের মেয়র হয়েছিল, তখন সিটি কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট ছিলেন উনি। বর্তমানে he is the US ambassador in India, so he was very helpful in the whole process, and luckily he appointed me as commissioner eventually of the city hall, I mean Los Angeles city. জি, So that's about it. তার মানে আসলে এই জার্নিটা একদমই সহজ ছিল না। আমরা লাইক লিটারেলি কোরিয়া টাউনের সাথে একটা এগেইনস্টে যে এই যে একটা দৃঢ়তা, আপনাকে দৃঢ়তার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। এবং আমি ঠিক এটার সাথে একটু লিঙ্ক করে বলতে চাই যে 2010 সালে যখন লিটল বাংলাদেশ তৈরির পর থেকে কি কি সুবিধা আপনার কাছে মনে হয় যে বাংলাদেশি কমিউনিটি পেয়েছে, এবং ভবিষ্যতে আরো কিভাবে বাংলাদেশি কমিউনিটিকে উপকৃত করা যায় এর মাধ্যমে? মূল কথা হচ্ছে যে আমাদের 2010-এ যে সাপোর্ট স্ট্রাকচার ছিল, যেমন মনে করেন commercial outlets, shops and eateries and restaurants and grocery stores, commercial offices like law firm, তারপরে ধরেন আপনার ট্যাক্স কনসাল্টিং অফিস, ইমিগ্রেশন কনসাল্টিং অফিস, all those things আমি বলবো যে by now we have threefold বেড়েছে আর ছোট ছোট বিভিন্ন ধরনের ব্যবসা বাণিজ্য ওই এলাকাতে। Any place you go, Little Bangladesh is known to everybody. Oh yeah, I have heard about it. I didn't go there. Somebody say, yeah, I went there. I went to Aladdin or Deshi. I tried your food. This is okay. This is good. So that's one thing. যখন particularly আমাদের এই মুহূর্তে যেটা বেশি সুবিধা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যখনই নিউ ভিজিটার লস অ্যাঞ্জেলেস এয়ারপোর্টে আসে, fortunately we have a lot of friends who are working in the transportation industry. So they ask them, where can I go? Little Bangladesh. So they come here, they eat, and there are some people যাদের কিন্তু ওই বাইরের খাবার অনেকে খেতেও পারে না, they're not used to it. তারা আসে এখানে, so they find out the food, halal food plus Bangladeshi food. So those are few things, and এখন বিভিন্ন সংগঠন এটার উপর কাজ করতেছে, কেউ একটা সেন্টার করতে চায়, and there are tens of organizations যারা বিভিন্ন কালচারাল ইভেন্টস করে, যেমন আমরা একটার সাথে জড়িত, সেটা হচ্ছে যে I was actually the co-founder of this organization, বাংলার বিজয় বহর. We do celebrate 16 December যে বিজয় বহর, বিজয় দিবস, আমরা মোটরকেট করি. There are another organization, Bafla Bangladesh Unity Federation of Los Angeles. I was also the founding chair of the board of trustees of that organization. ওরা আপনার ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে প্যারেডটা করে, যেটাকে আমরা বাংলাদেশ প্যারেড বলে জানি। So there are a lot of other activities going on, and a lot of people they want to do. কেউ চাচ্ছে একটা শপিং সেন্টার করার জন্য, কেউ চাচ্ছে লার্জ স্কেলে কোনো কিছু একটা করার জন্য। আমরা চেষ্টা করেছিলাম যে কনসুলেট অফিসটাকে বিক্রি করে এখানে এনে, ওই পয়সাটা আমাদের একটু বেশি টাকা খরচ হইলো কনসুলেট অফিসে, বাট এনিওয়ে ওই ইনভেস্টমেন্টটা আমরা যদি লিটল বাংলাদেশ এরিয়াতে নিয়ে আসতে পারি, উই কুড মেক লার্জার বিল্ডিংস, হাই রাইজ বিল্ডিংস। এটা স্পেসিফিক ফ্লোরে হয়তো কনসুলেট অফিস থাকলো, আমরা আবার ইনভেস্ট করলাম এখান থেকে কিছু লোকালি, and then we can have high rise. সমস্ত ব্যবসা বাণিজ্যগুলা, আমাদের এক্সপোর্ট প্রমোশন ব্যুরো can work together with us. There are people who wants to connect. Visit Bangladesh could be a program that we can start here.
So many অনেক, things অনেক could happen. অপরচুনিটি। So many জি, things could happen, and we need entrepreneurs to come forward হুম, যেন দেশের মধ্যে মানে কাজ করা যায় আর জি, কি জি। ভালোভাবে। এবার একটু ভিন্ন প্রসঙ্গে একটু প্রশ্ন করি যে, আপনি কি একজন অ্যাটর্নি? No, I'm not an attorney here because you have to have a license to practice law here. However, I had a law degree from back home, Dhaka College থেকে, which is under Dhaka University. MBA করার পরে আমি ওই তখন শিল্পনী সংস্থায় কাজ করতাম। At that time, I took my law degree from there, but I'm not a practicing attorney. However, I consult legal issues here, এবং I try to find the best possible attorneys for a specific job. You'll be surprised there are law firms that did never do a single labor certification case, but they have been here for 20 years. It happens. হুম, হুম, So not every attorney does every single cases. So Q specialized in EB5, Q specialized in EB3, Q specialized in asylum, some other people in other branches of law. So আমাদের কমিউনিটির লোকজন অনেক সময় কনফিউজ হয়ে যায়, they go to the wrong place, wrong attorneys. As a result, they spend more money. তারা অনেকের ধারণা হলো যে if we go to a Jewish attorney or white attorney, they will be doing miracles. হুম, হুম। But they have no idea. They are just wasting money, giving $10,000-$20,000, and which the better service they could get from other attorneys who knows this business. এবং particularly so for the bottom line is every single job there are some attorneys specialized on those areas. So actually my job is to locate them, those kind of attorneys, so they're better off. থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমরা একটু আগে শুনছিলাম যে লিটল বাংলাদেশ ইমপ্রুভমেন্ট ইন কর্পোরেশনের ফাউন্ডার এবং প্রেসিডেন্ট আপনি, এবং আমরা এটাও জানি যে 2010 থেকে এখন পর্যন্ত এই নন প্রফিট অর্গানাইজেশনটি লিটল বাংলাদেশ নিয়ে অনেক কিছু ভাবছে। তো এই লিটল বাংলাদেশ নিয়ে আপনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি, এবং এই কর্পোরেশন সম্পর্কে যদি আমরা একটু জানতাম। Well, I am looking for some people who will take it over. I have been running it for a long time, and I'm now 66, 67, you can say. Um, uh, we have given a lot to this community. Now, I would like to see the young generation taking it over. কারণ যে কোনো জিনিস to flourish, to advance, you need to have new blood, new thoughts, new ideas. So in any case, the framework is there. Anyone who wants to take it over. My son showed interest that he would like to connect with me, and আমার মেজর ছেলে সে ফাইসেল, সে বলে যে no, I want to work on this project. See, they are already communicating with their young groups how to develop this community and আমাদের quality of life টা কিভাবে আমরা improve করতে পারবো. They are working on it. So hopefully someday we will have a better role, and you should be very happy to know that there are a lot of people, a lot of organizations are thinking how we can serve the community better, how we can have a cultural center, how we can have a seniors housing center places in the area. We already have a mosque, specially patronized by Bangladeshi worshippers and donors. And another mosque is coming up that already is Krokulse. So we also have some festivals for Hindus and Christians within the area. We have 2-3 puja mandap happening in different cities, of course, but জি, at least we have one in our area, somewhere in a school or other places they do. So religiously, culturally, and commercially, I would say we are progressing well. Only thing, it needs to be, I mean, coordinated well, and anybody who is doing, he should know how to do it. Otherwise, frustrated হয়ে যাবে, achievement ঠিক মতো করতে পারবে না.
এই যে আপনি একটু আগে আপনি বলছিলেন যে প্রতি বছর বাংলাদেশের বিজয় দিবসে বাংলা বিজয় বহর করছেন আপনারা। কেমন সাড়া পাচ্ছেন? Awesome. We don't, the only organization who doesn't have to spend money from their pocket. আমাদের এটা sponsored by the city of Los Angeles. The entire street is blocked. I wish you can join us this time. ডিসেম্বরের 17 তারিখে হবে। City provides us entire furniture, তাবু শামিয়ানা থেকে শুরু করে আপনার হিটার, ওটাকে কি বলে যে টেম্পোরারি ল্যাট্রিন, 40 সামথিং বলে বোধহয় ওরা, এটা এগুলা থেকে শুরু করে লাইট, বুথ, এভরিথিং ইজ প্রোভাইডেড বাই দ্য সিটি, স্টেজ এন্ড এভরিথিং। আমরা শুধু সাউন্ড সিস্টেমটা আমাদের লাগে, আর শিল্পীগুলো আমাদের অলরেডি শিল্পী ঠিক হয়ে গেছে। দিস টাইম আই থিঙ্ক Najwa Khandar, somebody is one of them, and another one will be Shah Mahmood. Shah Mahmood. These two will be performing main performer. Plus, we have a lot of great performers locally. I can name them, but you don't have time perhaps to know. But we have really some good performers. If you, তারা যদি আপনাদের সিটিতে আসে, you will say that no, these are A grade artists. Trust me. ওই ঘরের ছেলে কোনো মানে ভ্যালু নাই এরকম আর কি। We don't value them, but definitely they're very skillful artists. জি, অবশ্যই। আমরা এটাও জানি যে 2019 সালে দূত হিসাবে আপনি কাজ করেছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার। এত বড় দায়িত্ব পালন করার সময়কার একটি গল্প শুনতে চাই। Yeah, এটা actually I did not have an opportunity to meet the Prime Minister. আমি যখন যাই তখন it was coordinated by Minister Abdul Razzaq, খুব ঘনিষ্ঠ মানুষ। So যখন আমি ওনার ওই মেয়রের চিঠি এবং ওই ওনার গিফটটা নিয়ে গেলাম, তখন আনফরচুনেটলি আমার স্কেডিউল করা আছে, বাট শি হ্যাড টু গো টু দুবাই ফর সাম আর্জেন্ট রিজন। সো এবং আমার পক্ষে আর বেশি দিন থাকা অসম্ভব হয় নাই, যার ফলে I had to give those gifts to Razzaq Bhai, who is current minister also, Dr. Abdul Razzaq. তো ওনার কাছে রেখে I have to come back. I didn't have an opportunity to meet the Prime Minister. এবার একটু সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রসঙ্গে আসি। লস এঞ্জেলেসকে অনেকেই মনে করেন এটা খুবই এক্সপেন্সিভ একটা সিটি থাকার জন্য, এবং অনেকেই মনে করেন যে আসলে কি লস এঞ্জেলেসে যে একটা বাঙালি কি কমফোর্টেবল ফিল করবে কিনা। তো আপনার কি মনে হয় যদি কেউ অন্য স্টেট থেকে সেইখানে মুভ হতে চান, তাদের জন্য আপনি কি পরামর্শ দিবেন? থাকার জন্য সিটিটা কেমন? অন্য স্টেট থেকে আসলে পরে particularly there are few cities, Los Angeles, New York, rent is very high. One bedroom costs them fortune, maybe minimum $2,000 if you want a good, nice one bedroom apartment. So আমাদের এখান থেকে অনেকে মুভ করে চলে যাচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় যেখানে সস্তা। But if someone wants to come here, we have many programs for affordable housing, low-income housing, and for যদি কেউ কোনো কারণে জবলেস হয়ে যায়, for them there are arrangement for shelters. যারা যদি হোমলেস হয়ে যায়, there are a lot of programs. So you will be happy to know that আমাদের বাংলাদেশি যারা ভাইরা আছে ওদের জন্য affordable housing, অন্ততপক্ষে 500 ফ্যামিলি they got affordable housing. আমাদের মুনা বলে একটা অর্গানাইজেশন আছে, মুসলিম উম্মাহ অফ নর্দার্ন ক্যালিফোর্নিয়া, মুনা, ওনাদের প্রেসিডেন্ট বর্তমানে ওনার নাম হলো আব্দুল মান্নান। He was particularly behind this program, and প্রত্যেক সময় আমাদেরকে খবর দেবে উনি, ওই জায়গায় অ্যাফোর্ডেবল হাউজিং এর খবর হচ্ছে, এত তারিখে অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে, সো উইল সার্কুলেট ইট টু ডিফারেন্ট পিপল হু নিডস ইট। এভাবে করে আমাদের 500 না, আমার মনে হয় ইট উইল বি ক্লোজ টু 700-800 পিপল
যারা অ্যাফোর্ডেবল হাউজিং পেয়েছে। দ্যাট মিনস একটা 2-3 বেডরুমের হাউস 1100 টাকা, 1500 টাকা, 1400 টাকা, যেগুলো আদারওয়াইজ হয়তো $3,500 বা 22,000, 24,000, 25,000 ব্র্যান্ড নিউ হোমস। So that is one good thing that we have for the existing people. এবং বাইরের কেউ আসলেও ইনিশিয়ালি হয়তো একটু কষ্ট হবে, but if it is a professional job, then he will be covered. He can. মানে খরচ যতটুকুন, ইনকামটাও তো ততটুকুনি হওয়া উচিত মানুষের, যারা ওখানে মুভ হচ্ছে। No, sometimes you have to have basic things. For example, you make $200, but you have to pay your rent, you have to pay your food. So it's not always the case. There are not all the people. Some elderly people, they cannot make money. They get very little money from আপনার assistance, government assistance যেগুলো পায়। So these are not enough, যার ফলে সবকিছু মিলিয়ে তাদেরও সমস্যা হয়। ফ্যামিলিতে কিছু হেল্প পায়, কমিউনিটিতে কিছু হেল্প হয়, বাট উই সিরিয়াসলি নিড টু থিঙ্ক অন হাউ উই ক্যান রিজলভ দিস ইস্যু। আমার মনে হয় উই শুড হ্যাভ এ পার্টনারশিপ উইথ দি সিটি অ্যান্ড দি কমিউনিটি। আমাদের যদি কোনো ভালো স্পন্সর থাকে, ওয়ান্টস টু ইনভেস্ট, city is giving a lot of supports and facilities. They even finance the entire. If you have a piece of land, you want to have an affordable housing units there, city will provide you the funding to go construct. And আমাদের নিজেদের লোককে আমরা ওখানে রাখতে পারবো। Particularly we can work out with the city. Normally 11% affordable housing, যে কোনো কেউ নতুন বাড়ি করলে তাদেরকে অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং যদি করে, by law they have to put 11% for affordable housing. জি জি, আমরা একদমই লাস্ট প্রান্তে চলে এসেছি। আমার খুব জানতে ইচ্ছা করছে যে এই যে আপনি যুক্তরাষ্ট্র, মানে বাংলাদেশের নাম যুক্তরাষ্ট্রে ধারণ করার জন্য এত কিছু করে যাচ্ছেন, আপনি আপনার এই জিনিসগুলি পেশাগত জীবন এবং ব্যক্তিগত জীবনের সাথে আপনি কিভাবে ব্যালেন্স করছেন, কিভাবে অ্যাডজাস্ট করছেন? It was not easy, and to be very honest, I had to lose a lot of money. Even I did not bill a lot of bills that I was so busy during those days, 2008 থেকে 2010 পর্যন্ত. We have to organize. There are competitions. আমার বন্ধু বান্ধবরা আমার উপর অসন্তুষ্ট ছিল. They were having meetings. They are writing to the city and the Korean community and other places not to accept me as the representative. So I had to fight inside and outside, both. So it was tough time. তখন আমার প্রচুর সময় গেছে, but thanks God, alhamdulillah, I'm doing very well now. I'm healthy. আমাদের বন্ধু বান্ধবরা রিটায়ার করতেছে. I wish I could do. So I'm trying to curtail my community work now, pay a little bit of more attention so I can save some more money for my kids and for the charity. That's the goal now. So I'm trying to shift training some capable people so they can take it over. বিজয় বহরের বা অন্যান্য সংগঠন যেগুলো আমি যাদেরগুলোর সাথে ইনভলভ, দূরের থেকে আমরা কাজ করব, ইয়াং জেনারেশন এটা বুস্ট আপ করবে। But yeah, yes, it is really difficult. I would say those young people যারা কমিউনিটি সার্ভিস করতে চায়, they should be very careful about your earnings. Don't put unnecessary time that is not yielding any benefit. So you have to be very choosy কোথায় আপনি কমিউনিটি সার্ভিসের কোথায় কাজ করছেন এবং সেটার জন্য রেজাল্ট আসে। প্লাস you concentrate more on the money making, because this country is for the money making. আমরা প্রত্যেকটা বাঙালি এক একটা নন প্রফিট অর্গানাইজেশন, আমরা 2-3টা পরিবার বাংলাদেশে চালাই। সো এখানে আমাদেরকে আরাম আয়াসের জন্য আমরা আসি নাই। আমাদের এখানে লাইফটা হলো যে উই হ্যাভ লট অফ রেসপন্সিবিলিটিস। আমাদের দেশ, আমাদের দেশের পরিবারগুলো, আত্মীয় স্বজনগুলো, এদের সবাইকে দেখার দায়িত্ব এবং করছে সবাই করছে। সো all I'm asking everybody to work hard to make a lot of money, not to waste for amusement and all other things. Make a serious capital, go for business and have your own house, have your own nice car. At the same time, you'll be able to do the community work
So you have to balance, in a sense, how much time you should put in your work and how much time you should put in your community work. If you think that your service to the community is not getting anything, then you better go for your business and make more money and give it charity. Or যে সমস্ত লোকগুলো কাজ করছে তাদেরকে পয়সা দেন, so they can go with the community work, so we all are benefited at the end of the day. আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এবং এই যে আপনি দেশের জন্য, দেশের নামকে, বাংলাদেশের প্রতিটা মানুষ জানে যে যুক্তরাষ্ট্রে একটা লিটল বাংলাদেশ আছে। তো এই যে আপনি দেশকে ধারণ করছেন যুক্তরাষ্ট্রের বুকে এবং এত ইম্পর্টেন্ট একটা সিটিতে, লস অ্যাঞ্জেলসে, এবং এটার জন্য আপনি কাজ করে যাচ্ছেন, বাংলাদেশীদের জন্য কাজ করে যাচ্ছেন। এই যে আপনি এত রেসপন্সিবিলিটি আপনি ক্যারি করছেন, এই জন্য আমি সমস্ত বাঙালিদের পক্ষ থেকে আমি আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই, এবং আপনাকে আরো বেশি ধন্যবাদ জানাই, আপনি আপনার অনেক মূল্যবান সময় থেকে আমাদেরকে সময় দিয়েছেন। Thank you so much.